Привет, друзья, с вами Ваймс, и это снова вампир. Вампир. И все такое. Ну и поехали продолжать. В прошлый раз мне осталось во втором районе встретить 2 NPC еще. Ну и продолжить мейн-квест и все такое. Что-то у меня из сайд-квестов тоже было. Наверное, стоит этим заняться. Зачем оно показывает управление с геймпада, если он у меня вообще не подключен никак в данный момент? Неясно. Так, где я? Где мне нужно быть и все такое? Я здесь. Мейн-квест у меня тоже здесь. Но мне нужно быть там. Это и это. На самом деле мне нужно быть там вроде бы. И я опять поставил всяких индикаторов на карту. Может быть. Ладно. Human 574, спасибо за чир. Почему все-таки вампир? Потому что? Почему нет? Так, я вообще не туда иду. Мне нужно развернуться и пойти в противоположном направлении. И разбираться, что там происходит. Опыта у меня почти нет, так что идти отдыхать я не хочу. Сюда? На самом деле можно и не сюда так обойти. И, наверное, стоит посмотреть, что там происходит. Также стоит посмотреть, что тут происходит, хотя... Нет, тут я уже смотрел, что происходит. Тут были... Стражи Плевина, или как он там называлось? Охотники. Которых я немножко убил. Блэкволл. Тут я вообще не был вроде бы раньше. Или это считается вот этим вот... Видимо, это считается этим районом. И он не настоящий район? Крыса. Труп. Труп с деньгами. И дом с деньгами. По крайней мере, чуть-чуть с деньгами. И с таблетками. Полезно. Куда я так могу попасть? Я могу попасть туда, куда мне, в принципе, и нужно. И сюда. И отсюда я еще много куда могу попасть. Но не внутрь? Как так? Это типа вот сюда вот. Ну нет, сюда мне совершенно не нужно. Там я уже был и делал все, что можно. Новый дом ждешь, конечно. Предыдущий дом очень офигенный. Тебя в следующем сюжетном задании сюда пошлют? Пофиг. Труп с портсигаром. Чувак. Смотри, как я умею. Упс. Так, как управление работало? Так, управление работало. Смотри, какие тентакли, чувак. Ау. Я не то, чтобы прямо особо помню, как боевка работала, но, видимо, как-то так. Ну ладно. Допустим. Так. Винкулум, спасибо за 50 рублей. Я уже месяц работаю по твоей записи по Enter the Gungeon. Я хочу сказать, что твое сварливое бурчание лучше, когда самому уже тошнит от работы. Спасибо тебе за него. Сегодня вот закончил последнюю серию и хочу найти у тебя что-то настолько же наполненное ворчанием и не отягощенное сюжетом. Ну я даже не знаю. Наверное, там что-нибудь есть. Не уверен.
Стримы по Ньоку посмотри, да, кстати. Он не видел, как я здесь убил кучу народу? Ты видел, Ньок 2 анонсировали, да? Видел? О, вдова в беде, новое расследование. Окей. Чуваки. Угу. Одного убил. Это совсем не тот, кого я хотел лочить. Этот лок. И то, как он не работает с клавомыши. Ау, это не то, что я хотел сделать. Вот это то, что я хотел сделать. Ну, вроде всех убил. Вроде бы даже немножко лута есть. Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiaoxun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Окей. Не задавался вопросом, почему укус восстанавливает ману, а не хп. Он и то, и другое восстанавливает. Но больше ману, да. Is Father Whitaker's disciple among the bodies, I wonder? This man's far too old to be Samuel. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. Интересное место. Тебе какие РПГ больше нравятся, от первого или от третьего лица? Не знаю даже. Зависит конкретно от геймплея, а не от того, от какого лица. Про трейлеры с Е3 можешь сказать, только выйдет узнаем, или есть расширенные комментарии? В основном только выйдет узнаем. Но много игр про самураев. Так, ну, мне вообще вот это нужно. Что у нее за задание? Ну, почему она все еще висит? Или я еще могу с ней поговорить? Maybe later. But for now, I need to talk to my husband at the cemetery, Mr. Reed. Ясно. С убийствами проходишь или нет? Нет? Так, идти по кровавому следу. Ясно. Похоже на кровавый след. Ну, он немножко скаль. Samuel no longer preaches the good word.
Ок. Окей. Я случайно промахнулся и нажал не то, что хотел. Но тентакли тоже сойдет. Сойдут? Почему у него вообще резист к милишке и к тени? Так что тентакли были на самом деле не очень хорошие идеи, наверное. Зато шотган. Это хорошая идея. Только я забыл, что он... Ау. Что он двустволкой по 2 сразу стреляет. Чувак, дай мне зарядить шотган. Спасибо. Окей. Личный дневник. Отец Уитакер такой праведный. В нем столько сострадания и любви к тем, кто страдает. Его слово вот что нужно городу. Сегодня вечером я отдал ему все, что у меня есть. Мою силу, мою веру, мое богатство. А если этого недостаточно, я знаю, где взять еще. 17 октября мы с отцом Уиткером пошли в заброшенный дом рядом с церковью Святой Марии. Это было ужасное зловонное место. Последним обитателям дома приходилось бороться с крысами за право жить в полуразрушенных комнатах. Большинство этих людей больны. Ужасные запахи. На последнем этаже отец Уиткер нашел старика, который лежал на грязном матрасе и кашлял кровью в деревянную миску. Отец Уиткер опустился на колени перед ним и долго молился. Кажется, после этого человеку стало лучше. Затем мы помогли ему найти свет. Тогда я плакал, и плачу сейчас, когда пишу эти строки, ведь я никогда не видел, чтобы человек так радовался своему спасению. Отец Уиткер святой. Если это не самоуверенность и не проявление греховной гордости, тогда мне хотелось бы спасти столько же душ, сколько и он. Ведь это настоящая честь быть свидетелем подобных чудес. Так, почему у меня опять мышки нету? И как-то опять посмотреть, да. Как много здесь текста. 19 октября. Сегодня вечером мы пошли в бордель, который находится у канала. Я должен признать, что очень боялся встречи с распутными женщинами, но оказалось, что эти здания давно заброшены. Где шлюхи, там и зараза, объяснил мне отец Уиткер, но клиенты быстро пугаются, если до них доходят слухи о болезнях. В последнем борделе мы нашли 2 больных женщин, которые спали вместе в греховной позе под грязными одеялами. Запах снова был ужасный. Это запахи дьявола и болезни, объяснил отец Уиткер, а затем встал на колени и стал молиться за эти 2 заблудшие души. Женщины были такими больными и слабыми, что не смогли пошевелиться, когда я облил одеяло бензином. Теперь их души очистились. Ок. Отец Уиткер святой, и никому не позволю смеяться над ним. Он получит больше помощи и поддержки. Но он, как и все пророки, одинок. Его последователи должны делать больше. Ему нужна любовь и доказательство любви. Завтра я отправлюсь на кладбище и добуду для него новые богатства. Мертвые не нуждаются в земных богатствах, а нам с отцом Уиткером нужно чем-то питаться. 27 октября, сегодня вечером, впервые пришел мой черед вести нас. Я решил вернуться туда, где мы были 10 дней назад, и проверить, есть ли там души, которые нужно освободить. Отец Уиткер одобрил мой выбор. Праведник всегда в трудах, а сатана никогда не спит, объяснил он. Он также сказал, что если я буду и дальше проявлять такое рвение, он станет поручать мне более важные задания. Скорее бы. Сегодня вечером еще 3 души были очищены от скверны. Если это не самоуверенность и не проявление греховной гордости, то я бы сказал, что мы на пути к величию. Ясно? Ок. И теперь оно по правой кнопке не закрывается? Окей, закрывается, но не сразу. Чем крут вампир? Кроме проработанного сторилайна ничего не светится. Ну, боевка адекватная, левел-дизайн терпимый. Открытого мира нет. Это огромный плюс. Ну, открытого мира в виде... Открытого мира всяких там ведьмаков и прочих скайримов. Диалоги интересные, квесты интересные, все такое. Окей. Куда я могу попасть? Туда. Опс. Может быть, кстати, это план. Новое убежище. It's locked, all right.
Так себе это новое убежище. I cannot enter. Чуваки, давайте я не буду с вами связываться. Я хочу обратно вверх. Ну или нет. Чем плохо открытый мир? Его не умеют делать или делают слишком много? Или он утомляет? Мне просто не нравится. Зачем огромный открытый мир, в котором тратишь до хрена времени на то, чтобы там куда-нибудь дойти или что-нибудь такое сделать? Если можно сделать мир помельче, но поинтереснее. И более наполненный. Точно? Чаще всего он открытый и пустой, да? Карантин в связи с эпидемией. Входить в зону карантина или покидать ее можно только при наличии письменного разрешения местных властей. Изменить, убрать или уничтожить данное объявление имеет право только представитель комитета, обладающий соответствующими полномочиями. За нарушение взимается штраф. Что лучше это место для перемещения юзать? Shield Charge какой-нибудь? Что еще? Чуваки, не обращайте внимания. Чуваки не обращают внимания. А как же DS? А что DS? В DS не открытый мир. DS Metroidvania. Ну, первая. Ну ладно, мне пока что сюда. В новой игре от Фромов будет открытый мир? Нет. Не будет? DS не может быть первой Metroidvania и первой Metroidvania к сливанию. Нет, первая Metroidvania это Metroid. Очевидно. Но первый DS Metroidvania. Второй и третий не очень. Говорили, да, ходи куда хочешь, куча секретов, скрытых врагов, лута и так далее. Ну, я так понимаю, оно будет примерно как первый Dark, который как бы не особо открытый мир. Чувак. Good evening, Mr. Whitaker. It's Father Whitaker, my son. So, are you still lost in your rational delusions? Я могу что-то еще у него спросить? Я могу много чего у него спросить. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. A laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Ясно. Можно в двух словах что объяснить, что подразумевается под термином Metroidvania? Стиль левел-дизайна? Как во всяких Метроидах, Castlevania'х, Hollow Knight, Ori and the Blind Forest, первом DS частично. В общем, когда уровни не линейные, что идешь, проходишь первый уровень, потом второй уровень, потом третий, не открытый мир, а что-то такое среднее, что уровни друг с другом соединены,
во многих разных местах, и нужно получать новые там обилки или ключи, или еще что-нибудь, чтобы получать доступ к новым локациям. Resident Evil тоже где-то близко, классически. Так, секунду. Окей. Tobias Whitaker, confess why you burnt those people alive. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. You're not the savior of London. You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reed. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. You are just another heartless murderer, exploiting the epidemic to kill with impunity. No! No. The only way to contain the spread is to strike at the source itself. The proliferating sick. Окей. Когда, кстати, будет Ори на канале? Ближе к выходу второй части. Ремейк второго резика будешь проходить? Конечно. Почему это все еще подсвечено? You sent a man to die because of a stupid vision. I have heard enough of your nonsense. Goodbye. Good evening, Mr. Whitaker. It's Father Whitaker. I have found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes, he is now. The epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Я часто наблюдаю, как при игре ты часто называешь вещи на английском. Ты играешь на английской версии сначала? Обычно да. Your disciple, Samuel, stole from the dead in Stonebridge Cemetery. I have proof of his crime and proof of his death. No! Samuel was the best of us. So devoted, so zealous. He gave all he had for the cause. He tirelessly preached the good word. He defiled the dead with his petty thefts. That's how he financed your misguided crusade. Think what you will. When this city is saved, he will be praised for his devoted fortitude. He walked boldly into the mouth of abomination. Your precious Samuel used you. He was an immoral crook. If that's true, then he will be my burden to bear during this endless night. Окей. Больше он вроде ничего не может сказать. Я все-таки хочу пойти... Так, во-первых, я хочу посмотреть. Да, я всех встретил в этом районе. А, нет, кроме вот этого чувака. Ясно. Восстановление. Восстановление, восстановление. А этот чувак, это вот этот квест, правильно? Надо сходить и встретить его хотя бы. Налево. И вперед в сторону кладбища. Сюда, правильно? Да. Он тебе дверь не откроет сейчас? Ну, хотя бы узнать, что он не откроет мне дверь. Он от этого появится в менюшке? Чувак, зачем ты здесь? Ну вот. А! Чувак с крестом, зачем?
Нет, чувак, не надо мне крест показывать. Какой он живучий. Какой он дамаговый. Ай. Ау. Вот это нехорошо. Ну ок. И там все среспаунилось? Видимо, да. Чувак, как насчет получать урон, когда тебя бьют? Почему он мне показывает крест сквозь стены? Сквозь препятствия? Надо ульту был юзать? Наверное, да. Смотри, какие тентакли. Ау. Да, блин, какая же дальность. Ты зачем здесь вообще? Затем, чтобы дать мне кровь. Очевидно. И лечение. Лок, почему так плохо все? Окей, этот умер. Лечение сделал. Куда делся еще один стрелок? Сюда. Мне нужна его кровь. А тебе нужны мои тентакли. И копье не помешает. Наверное, даже еще одна. Окей, ура. Ок. Опасный чувак. Очень опасный. Ну ладно. Мне не сюда. Мне туда. Ну, новобранец и боец. Мне точно туда? По сути, да. Может, я так могу обойти? Может, и могу. Ну, могу, но тут не сильно. Не сильно лучше.
Ну, тут хотя бы можно кровь пополнить. Ау. Или нет? Во-первых, лог. Почему ты не работаешь? Во-вторых, как-то вас многовато. Окей. Ау. Хватит телепортиться. Форонер будет еще? Вряд ли. Ну, хотя сейчас там что-то происходит. Может быть, стоит пробовать, но вряд ли. Сейчас и так игр много, в которые я хотел бы поиграть. Чуваки. Ладно, ты просто умри. Ты дай мне крови. И тоже умри. Ты тоже дай мне крови. И от этого умри. Да, идеально. И что тут наверху? Дверь. Hello, sir. Sorry to disturb you at this hour. I'm a doctor inquiring about the epidemic. May I come in? A doctor, you say? No, thank you. Угу. Необходим 3-й уровень гипноза. Ладно. All right. I shan't insist. Goodbye for now, sir. Окей. Ну тогда остается только мейн-квест, правильно? Это я не могу сделать, это я пока не могу сделать. Тут ничего, тут вообще нет расследований, тут нет расследований. Но зато я победил чувака с крестом. Уже хорошо. Наверное, я могу так срезать. Но, скорее всего, тут будут враги. Этого с кладбища забрал, но я ее спас. Но она пока что там и не уходит. Так что надо, наверное, ночь пропустить. Нет, тут не будет врагов, как так? Ладно. Поехали мейн-квест делать. Исследуйте, чтобы увидеть схемы. Скорость восстановления выносливости, а это неплохо. Что у меня еще есть? Мешочек с мусором. Наверное, разберу. Наверное, все разберу. Дубину улучшить я могу. И у нее будет 182 урона. Расход выносливости или оглушение. Конечно же, оглушение.
А этот апгрейд у меня остался? То есть я могу взять этот, и у меня будет плюс 6 оглушения? Вау. Может быть, даже стоит. И потом до 24 можно поднять. Окей. Но это я все равно не могу сделать. На кровь могу. На лечение могу. Но не уверен, что хочу. Was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Skulls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Окей. Поехали поговорим. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? А удалось ли мне что-то еще выяснить? Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here. But it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. Наверное, так. The risk of infection using vampire blood could compound the situation. I know, but your blood now carries remarkable regenerative properties. With our minds and your blood, there's nothing we couldn't cure. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Ок. Еще что-нибудь скажешь? I need to talk to you, Edgar. Please do so. Nurse Crane will not be returning to Pembroke Hospital. Oh, really? Did something happen? She seems such a very capable woman. Наверное, так. Perhaps too capable. Nurse Crane also ran an illicit dispensary in Whitechapel. I had to ask for her resignation. I see. Well, we'll just have to manage without her assistance. So you manage a hospital
financed by a vampire? Yes, Pembroke was founded by Lady Ashbury. She's also our largest donor. A convenient yet expensive way to have a fresh supply of blood on hand, day and night, don't you think? All vampires drink blood by nature. Me, I praise the lady's exemplary moral fiber. If I may inquire, how did you meet her? Well, Jonathan, she sought me out and offered me the position. It's been a very profitable partnership for both parties. Угу. Do you know anything about the vampire hunters in the East End? Without a doubt, it's the Guard of Prewen. Zealots to the last man. Where do they come from? Once they shared the Brotherhood's ideology on non-intervention, but they concluded vampires were a scourge. They're definitely well organized and equipped. They're extremely dangerous and not to be trifled with. To them, you're a feral beast, and I, your accomplice. Ну ладно, больше ничего не скажет. Наверное, мне стоит прокачаться немножко. Перед тем, как на кладбище идти. Во-первых, ночь пропустить. Во-вторых, что я могу на 1500 взять? Ну, улучшенное копье слабое. Укус. Еще сильнее. Плюс 600 урона, кстати. Или просто хп стамину повышать. Плюс 150 здоровья. Плюс 60% выносливости. Наверное, даже и то, и другое взять. Потому что стамина мне вечно не хватает. Здоровья тоже. На 300 могу что-нибудь взять? Больше патронов. Плюс 10%. Как-то мало. Может быть лучше, но это я не использую нифига, так что не лучше. Ладно. Не потеряв изменения. Ок. Ну вот, взялись, все заболели? Как так? Стабильно? Переутомление, 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 переутомление. 7 штук нужно. Окей. Тут здорово. Этот не хочет со мной говорить, так что ничего с этим не сделаю. Тут ничего не изменилось, тут ничего не известно. Окей, поехали крафтить кучу лекарств от переутомления. Ну, оно легко крафтится, так что, не знаю, можно штук 20 сделать. The flower's dying. It needs water. Я с этим ничего не могу сделать? Никогда. Ок. Ну, поехали раздавать всем лекарства. Не сюда.
Good evening, Mr. Evening. Soldier. Not really. As long as you remain here. Don't think you can do much about. Окей. Goodbye. Fear and disgust. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Что думаешь про Ведьмака? Будешь проходить? Не буду. Пустите меня, да. Good evening, Doctor. Do you require... Do you know you're the only one who's asked me this? No, I don't feel well, actually. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Окей. Goodbye, Mrs. Good evening, Mr. Good evening, Dr. Reed. Тебе тоже нужно? Нет, не это. Is there anything else that... Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Ок. Так, кто еще? Восстанавливается. Этот чувак? Этот чувак. Ладно. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. You always knew the world. Где их искать? То есть, этого тут. Это я так и так знаю. Стоп, а что у него там происходит? Где он вообще? А, внутри типа. Ладно. Good evening, Dr. Reed. Do you need medical? Well, the proximity of the dead is not the most healthy company, even if the quiet can be appreciated. Don't take too many risks with your health, Mr. Chidana. None of us are immune to this disease. And that is a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. But you Можно ли пройти игру, убив всех при первой встрече? По-моему, нет, потому что убивать их просто так рандомно нельзя без гипноза. It's just trinkets and... А гипноз качать нужно. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Он мне, кстати, что-нибудь может сказать новое? Нет. Thank you for your time. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? Ясно. Do you need any medical... I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. And thanks, anyway.
Так, что он продает? Wise choice, Dr. Reed. Ну, ничего такого, что я хотел бы купить. Угу. Good evening, Nurse Brent. Good evening. Do you require I will be fine. Nurse, you won't be able to... I'll try. Goodbye, now. Окей. Так, теперь получается что? Все здоровы? Все здоровы? Тут только этот чувак. Все, можно уходить. Ура! Также, наверное... С ней нужно поговорить, она на кладбище все еще, да. Ну, окей. Не сюда. Я не очень хочу со всеми этими стражами связываться. Так что просто пройду мимо. Ну, с некоторыми придется. Но только с некоторыми. Чувак, смотри, какие тентакли. И что, никто даже ничего не дропнул? А, один дропнул. Из 3. 2 дропнули. Почему ты ничего не дропнул, чувак? My dear sister, I don't know if I have the strength. Почему-то мне кажется, что лучше сначала на сайт-квест пойти. Ок. Зачем устойчивость? Чувак, зачем устойчивость? Объясни. Мог просто умереть. Are you all right, Miss Shun? My name is Xiao Shun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Xiao Shun. Are you all right? Yes, I am. This is the only place where I can find some kind of serenity. Some way to remember my dear Matthew. Окей. Как ты подкрадываешься, у меня сразу красились по мере приближения даже спины. Q. Просто шагом идти. Но не всегда вроде работает. Так. Это что не даст? Recent news of Nurse Crane and her dispensary. This part of town is very fragile. I hope the trust so many people put in her will not be betrayed. Tell me how your husband died, Xiao Shun. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. It's a mundane cause of death these days.
but for me it meant the end of the world. At this time, there is so little medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst is not to have seen it coming, to have lost him so quickly, even before realizing it. Did he hide his condition from you? Matthew was a smiling type, a happy sort. Everything that I am not. Did he laugh at his death to come, or did he not realize what was going to happen? I'll never know. The Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so sick. I didn't realize the gravity of his situation until it was too late. As harsh as this sounds, we are all equally vulnerable to this awful disease. It can take the strongest man in just a couple of days. I never said goodbye to Matthew. We never realized how bad it was. We laughed about it even. He always made me laugh. Now I don't have enough tears to shed. Are you on your own? Do you have any friends or family who you could be with? I have family and friends, but I need to be here alone. One day maybe I'll go back to them, but not now. I need silence, and I need sadness. I've seen many deaths in my life, and we all grieve in our own way. Some stay silent, or need to shout. Others need company, and some just can't stand it. Thank you for your sincere words, Dr. Reed. I sense you trying to help me, even if I don't quite understand why. You realize you can't stay here forever, don't you? Eventually, you'll have to leave the cemetery. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind. But you're not dead. There is a difference between visiting the dead and staying with them. You sound like you're no stranger to the pain I feel. Let's just say, I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolences for your loss then, Dr. Reed. Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician, one of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary. She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? No. But I wanted you to know that you have done nothing wrong. Unlike me. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing that with me, Dr. Reed. Maybe it's time we start to rebuild our lives, you and I. Окей. You should go home now. I think you're right. Cemeteries are for the dead, for they need silence too. Thank you for your honesty and your wisdom, Dr. Reed. Thank you for your company, Xiaoshun. Take care on the way home. Maybe I'll see you again in Whitechapel. Goodbye for now. Ну ладно, Goodbye for now. ничем не болеет. You can trust me. Why have you not spoken to me? Ок. Незаметно побывать на похоронах Мэри. Интересные квесты. А как туда пройти, слева от меня сейчас проход? То есть там? Угу.
Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Avery, I leave you to care for my mother. I'm in no state to comfort her. Ок. Тут что, открытый мир? Не особо. Слегка. Ау. Тут кусок города. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Oh, Mary. What have I done? If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. Окей. PMG00, спасибо за 100 рублей. Привет. Ну, привет, наверное. Так. I wish the tears would come. But I'm empty. And I feel a hypocrite. Let your pain run free, Jonathan. Don't smother it. What you feel is your humanity. Don't be so quick to lose it. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. I'm learning. Every night is a new lesson. What I am, what I must do to survive. But my sister, she shouldn't have suffered because of my weakness. Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. You may be right. Of course. I've stared upon this world for centuries, and time
has taught me to deal with guilt, if not erase it. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Окей. Она тоже вампир, да? Что это вообще за место? Убежище? Удобно. Странно, у меня на этом этапе глаза у героя уже были красными. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Ок. Что там происходит? Веселье там происходит. Чувак, мне нужно немножко крови. Чуть не хватает. В общем, что там, глаза краснеют, если людей есть? Ау. Так. Как мало у них денег. Да. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone.
I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest. As you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? My sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? She was murdered. I see. And how are you feeling, my son? She died because of me. How do you think I feel? I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What words would you like to say to your poor sister? Крыска, спасибо за подписку. 13 месяцев подряд. 13 числа. Да, демоническая крыска станы. Окей. Наверное, так. I killed you. There's no excuse. My dear Mary, forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now and live your life in the way she would have wanted. There. I confessed to that vicar. Do I feel better? Only time will tell. Почему не в 13 минут, кстати, да. Ну, поехали обратно туда. Или у меня что-то еще из квестов есть? И всего такого. Тут я всех вылечил. Там я еще не был. Тут нужен гипноз 3-го уровня. Тут все сделано, тут нет расследований. Почему ты не стримил сегодня в 13:13? Потому что? Почему я должен был стримить в 13:13? Стэн Силикат Кальция, спасибо за 10 рублей. С чем-то не особо читаемым сообщение, так что не буду это читать. Чувак, зачем ты вообще здесь? О, этот чувак с крестом, нет. Чуваку с крестом нужно ответить тентаклями. И вот этим... Ау, может, не стоит в меня стрелять, когда я бью чувака с крестом? А выпить? По-моему, тут было больше трупов. Ну ладно.
Это еще чувак с крестом? Видимо, да. Ну, с ним я не очень хочу связываться. А вот тебя выпью. Вообще туда иду? Примерно. Так что все правильно, видимо. У него рога. This is your doing. You made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Ну, очевидно. You selected me, chose me, as shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. Окей. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Ну, может быть, и поможет. Слегка проблема в том, что у меня нифига нет патронов к шотгану. Так что, может быть, пришло время переключаться на пистолет? И апгрейдить его? Или где-то новый достать? God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. Ну вот, если бы не ковер. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Very well. I'll help you. I know this place means something to you.
I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Well, they are not far wrong. The hospital is almost crawling with vampires. McCullum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Ну, пришло время убивать чувака. Стрим 21 будет, да? Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Возвращаемся в доки. Ладно. Так, что-то вообще происходит с людьми. А ее здесь не показывает, что она умерла? Или ее здесь и так не показывал? Потому что ключевой персонаж. Наверное, так. What on earth happened here? Ну. Весело тут. Oh, Jonathan, I cannot believe my eyes. Poor woman, butchered by some savage scowl. Не думаю, что стоит такой ответ выбирать. Yes, and I'm afraid I'm at least partially responsible. The man, the scowl, I brought him here. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? He was bigger than a man, huge in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. Is this a sign? The hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Так, секунду. Почему у меня отвалились донаты? Ясно. Ну, ладно. Потому что ты не читаешь сообщения. Угу. Возможно. Но они отвалились. Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life.
unless they ask. Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Окей. Я вообще не поговорил еще с Свонси. Может, он что-то еще новое скажет. Надо вернуться, думаю. Пока я далеко не ушел. If you don't mind, I have a few questions. I'd be delighted to help you if I'm able. I just recently met the strangest creature in Whitechapel. He was immense. He mocked me and accused me of hypocrisy. Perhaps it was a skull. London's streets are overflowing with them these days. It was a vampire, all right. But what kind, I'm not sure. He was large and very fast. If you find anything more about this creature, the Brotherhood would greatly appreciate any information you could spare. He was observing me with the obvious intent to do me harm. His very presence evoked a palpable sense of menace. You need to be careful, Jonathan. You've no idea what this creature really is. Ждешь него 2? Ну, да. Тебе нравится забава по типу Лотрика Olympic Games? Понятия не имею, что это, так что, наверное, нет. А новое видео Вати, наверное, не видел. Ладно. I recently tried to enter a church. It has been a very unpleasant experience. The Brotherhood's research on the matter of faith and vampirism has proved somewhat insubstantial, to say the least. It's hard to explain in terms of science, that's for sure. I'm sure Lady Ashbury will have far greater insight into this matter than little old me. Is this proof that I'm cursed in the eyes of the divine? The wrath of the Almighty? There's no way of knowing. It could be subconscious guilt, or irrational fear, or deep-seated beliefs. What exactly happened here while I was absent? Hampton turned, quite violently as it happened. Lurking about, attacked Miss Jones. To say he created quite a commotion would be an understatement. Are you sure it was Hampton that killed Miss Jones? There was blood everywhere, but no body. And you know the state she was in. I fear for what he did with her. Hopefully he just hid the corpse. How did the guard of Prewin come to hear of this? McCallum has spies everywhere. He will jump at any opportunity to disparage the Brotherhood and show his contempt. Who was that man in your office? Geoffrey McCallum, actual leader of the Guard of Prewin. I suspect he's the man behind the rebirth of this old and dusty society. They know I'm here now, don't they? I can guarantee one thing. The Guard of Prewin would never dare to attack the hospital while I'm in charge here. What do they hope to achieve? Their ultimate goal is the eradication of all vampires in the country. They see you as a threat to mankind, Jonathan. В этом вся игра. Ходить туда-сюда, разговаривать и немножко кусать людей. Ну, немножко боевки иногда. И всяких боссов. Ну, по большей части, да. Можно меньше разговаривать и больше кусать. Это по желанию. Так, ну мне нужно в порт возвращаться. И смотреть, что там происходит.
It seems the Priwen are redoubling their patrols in the district. I must be more careful. Ок. Ну, это убежище, но оно сейчас не особо помогает. Ау. Возможно, я зря сюда зашел. Ок. Блок тут, конечно, совершенно ужасный. Особенно с клавиатуры. Стамина почему? Friendly Fire у них есть? Не. Вроде нету. Ау. Ок. Не знаю, зачем я его пью, если у меня полное все. Потому что я могу, наверное. Ау. Чувак, смотри, как я умею. Как мило, однако, со стороны охотников ждать, пока ты догрызешь их коллегу. Ну, примерно как в первом дарте неуязвимость при бэкстабах. Смысл тот же самый. Только совсем неуязвимость выглядит, по-моему, еще более по-идиотски. Есть какая-нибудь атака в падении? Нет. Ау. Чувак, смотри, какое кровавое копье, которое почти не дамажит. Ну, хотя у него защита крови. Боевка на Бэтмена похожа? Не особо. Вообще боевка похожа на какой-то гибрид между Бэтменом и Дарком, наверное. И Дарка намного больше здесь. Окей, я пришел в доки. Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed, that's who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. Ну, он здоров. Do you know where I can find Sean Hampton? I need to talk to him. The sad saint. Why on earth do you want to talk to him? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cunt. You better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton well.
What can you tell me about this part of town? Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? So, tell me about your gang, then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The Wet Boot Boys work for me. All of them. Situation round here is better than other districts because of us. Because of me. So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier. I can respect that. Ну окей, он мне не очень помогает. Наверное. И тут ничего с ним нельзя. Ничего у него нельзя спросить. Но разве тот чувак не был? Где он вообще? Вот этот чувак не был их лидером? Или он просто так? Собирается оставаться главарем банды? Интересно. Ок. Сопроводительное письмо. Привет, Фрэнк, как ты, старый друг? Я так рад был повидаться с тобой на прошлой неделе. В следующий раз угощаю я. Надеюсь, в твоей части города все в порядке. А здесь, в твоем родном квартале, ситуация ухудшается. Клей с каждым днем становится все агрессивнее, он думает только о новых захватах. Даже при том, что кое-кто из новых игроков претендует на нашу территорию. Боюсь, что мокрые ботинки здорово влипли. Я подумал над твоими словами, что ты не жалеешь об уходе из банды. Единственное, о чем жалеешь, так только о том, что больше никогда не появишься в Истенде. И там тебя ждет хорошая взбучка или еще что похуже. Но если решишь все-таки заглянуть сюда, я гарантирую тебе защиту. Может, снова поговорим о новых возможностях, о работе. Ты же знаешь, что я всегда ловко обращался с числами, и если твоей компании нужен бухгалтер, давай это обсудим, ладно? Передавай жене привет от меня. Мокрые ботинки навсегда, старина. Вот Дигби. Окей. Рёко 7, спасибо за подписку. Наверное, я могу с ним об этом поговорить теперь. Также надо все-таки попробовать еще раз перезапустить донаты, которые все еще не работают. Ну ладно. Квест этого не будешь брать? Что? Где? Тут больше ничего нет. Someone's playing a right strange. You again. What do you want? I know you're looking for an honest job, Booth.
You're tired of this criminal life, aren't you? It's just an idea. Edwina loves to run things so much. You can never really leave the gang. Wet boys for life, you know. Goodbye, Mr. Digby. Good evening, miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I ain't paying any bill left by Clay. I'm not here to collect payment, miss. Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? Она что-то продает. Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. Часть обычной рукояти. Ну нет, все мне не нужно сейчас. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? The sad saint? I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. You still use your husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something round here. You never paid him a visit at the Pembroke Hospital, did you? And I don't intend to. In Clay's case, I'm not against a medical mistake or a little help from the Spanish flu. What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt or worse. Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. Расследование. Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. Расследование пойти и ограбить грабителей могил? Хороший план. Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. What happened exactly? I don't know and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the wet boot boys, Doctor. This is our territory, and this is our law. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reed, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that. Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers.
Ладно. Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. I believe you manipulated Booth Digby to get everything you wanted from him, both inside and outside the bedroom. The poor bastard is good to me, if you must know. He makes me feel good. And that's a first. So you're just like any other couple, after all, are you not? Yeah, we're so ordinary that I'd put a bullet in his head if he ever cheated on me. Ок. Goodbye, Miss Cobb. Почему он все еще подсвечивает? Good evening. Hello again. Опять интерфейс? Опять интерфейс. Ясно. Goodbye, Miss. А что он по этому поводу скажет? Куда он вообще делся? You again. What do you want? Угу. Tell me about the man you killed, Booth. What happened? One of us had been killed, so we had to retaliate. That's the whole story. There has to be more to it than that. No, really, one of us got killed, so the killer had to die. That's how things have always been done round here. No one gives a shit. Are you so heartless that you could pull the trigger and kill someone without even blinking? Have you looked around recently? Do you really think one more body will make a difference? Камера, конечно. Do you know Edwina suspects you to be unfaithful? Edwina's the one who asked to be called Mrs. Cox, even though Clay hadn't touched her for such a long time. You have not answered my question. She's a passionate woman. I've no doubt she'll shoot me down if I ever betray her, but that's not going to happen. I love her as she is. Ок. Goodbye, Mr. Digby. Как в кинотеатре чат глава экран загораживает, да. Тут можно камеру двигать. А мышью нет. Геймпадом можно. Ненавижу себя за то, что отворачиваюсь, когда они смеются над моим цветом кожи. Ненавижу себя за то, что плачу как девчонка, когда они меня оскорбляют. Ненавижу себя за то, что ругаюсь как мальчик, когда они уходят. Ненавижу себя за то, что ненавижу родителей. Ненавижу себя за то, что улыбаюсь, когда клиенты называют меня печальной Бриной. А ненавижу себя за то, что мне не хватает смелости рассказать Тому о своих чувствах. Ок. Mark my words, miss. These murders are the work of a vampire. A vampire? Whatever do you mean? I'm a tracker of these creatures. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. If the sewer dog is back and hunting all these poor folk, he needs a catching. A sewer dog? What's it look like? It's an old story. A monster with daggers for teeth and icy claws. He comes of a sudden, nighttime, claiming innocence, then vanishes. Teeth, claws, murders by night. Your sewer dog is my business. He's the kind of prey I hunt, milady. Окей. Кто ты вообще такой? Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. Колесико потыкай. Ничего не делает ни нажатие, ни прокрутка. Have you heard of the Guard of Prewan? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join.
Were you ever tempted to join the guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. Окей. What can you tell me about this neighborhood? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Poor boy. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague. So, how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus on my patrols. How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. Ну ладно. So, А, нет, я не хотел. Я хотел сюда. Ну, он здоров, про это он тоже ничего не скажет особо. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour. But I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a bartender and good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me. I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. Окей. Goodbye, and good hunting, Mr. Throgmorton. Чувак. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you. This time. Так. Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Могу ли я хоть как-то камеру вращать? Нумпад ничего не делает. Стрелки ничего не делают. WSD ничего не делает. Не могу. What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. I drink in the morning and at noon. I drink at night. And then I drink some more. Why do you drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt.
Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am Doc. Геймпадом можно же. Ну, он не подключен. Don't you work? Так что нельзя. I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon. I'll drink at night. Альт F4, да. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. Why are you so cynical? Cynicism is the polite way to express despair, Doctor. No reason at all to rejoice, then? Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. Bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop, the torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it. And now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is. I'm not sure I'd memorize it. Почему это все еще подсвечено? Ладно. Surely you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure, I wanted things to change. To really change, and to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believed that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reed. Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure, but others will come. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor, make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. Ну, окей. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted. I don't know if he's back. Who could tell me then? About the sad saint. I'll try asking Tom what's about him. Ладно. Bye. Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. I see.
So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. Since I'm here, is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. Ок. What can you tell me about this part of town? It's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too. I really do. I know I'm her boss, and I'm much older and all. But I like her for sure. What is bothering you then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Ясно. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. That would explain his faith and need to help everyone. Что-то много разного про его прошлое говорят. The important thing is I find him. Quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Ну, я узнал, куда идти. Уже хорошо. Goodbye, Mr. Watts. I hope I live long enough to see them wet boy forget what's coming to them. Evening, miss. Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. If you're uncertain about your safety here, the docks might not be the right place for you. I got responsibilities. And it's not like I got the money to move anywhere else anyway. This place seems, how shall I put it, very colorful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. So this bar is neutral territory then? Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. Ну, уже не может. Excuse my curiosity, but Поддерживать порядок. where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? Believe me, I never judge someone on their place of birth or the color of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me.
Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London, and here I am. Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it neither. Who's mocking you? I mean, we're always together. People will talk, won't they? Does Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger, or because of the colour of my skin. He hates jokes about us. Больше ничего, больше ничего. Ну, про Хэмптона можно, наверное, спросить. Would you be willing to help me locate Sean Hampton? You better ask Tom, sir. Why not answer me directly? We respect the privacy of our customers here, sir. Only Tom can decide who to speak to and what he'll say to them. Goodbye, Miss Cavendish. Наверху что-нибудь есть новое? Или не новое? Не особо. Наверху есть лут. It's locked, all right. Так, ты что-нибудь новое скажешь теперь? Нет. Why does your waitress feel in danger working on the docks? This part of town is dangerous for all, but for women it's worse, as always. Sabrina is a brave girl, but she can't help feeling in danger. Do you think she has good reason to feel this way? Are you not worried about her safety? Of course I am. The truth is, she's tougher than me deep inside. She just has to learn to control it. Ок. Goodbye, Mr. Так, с кем я тут еще не говорил? Там Шон Хэмптон. Где мои сайд-квесты? Взять плакаты из кучи. Там. Далековато. Найти могильщиков. Там. Далековато. Забрать несколько бутылок. Это по пути. Найти место, где взорвалась бомба. Это где-то там. Окей, ну... С бутылками можно сходить. Могу я просто перепрыгнуть? Наверное, да. Чуваки, вы не хотите друг на друга сагриться? У вас тут оборотень какой-то. Ох. Вау, как меня это продамажу. Нет, не ешь трупы.
Не ешь трупы, тебе говорят. Качай хп, его потом будет очень не хватать. Ну, немножко качаю. И куда мне конкретнее? Потому что мне показывает сюда. На квест. Или это я что-то поставил? Нет? Из тайника. Может, наверх куда-нибудь? Вампир на стриме до конца будешь проходить? Скорее всего. Силу надо бы еще поднять. Да, кстати. А сюда возможно? Да. Газетная статья. Белый квадрат. Ок. Юноша арестован за покушение на убийство. Вчера вечером полиция арестовала молодого человека по имени Том Уотс за покушение на убийство в знаменитом ресторане «Серебряный колокол» на Персиваль-стрит. Примерно минуту подозреваемый стоял перед рестораном, целясь в посетителей из пистолета. Два свидетеля немедленно сообщили об этом полиции. Уотс дал себя арестовать, но отказался объяснить свои действия и лишь назвал свое имя. Полицейский, который ответил на наш вопрос, подтвердил, что пистолет был заряжен. Скорее всего, теперь суд Его Величества покарает Уотса по всей строгости закона. Юноша отправится в тюрьму, по крайней мере, на несколько лет. Tom has so much alcohol, he could keep this district afloat for quite some time. Да ладно, там было, блин, не знаю, 10 бутылок. Или достаточно надолго, это типа там на несколько часов. Ну, пойду вернусь. Можно водой развести, ну да. Сколько еще стримов будет, понятия не имею. Неизвестно. Ты кто? Hello, boy. Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. От анемии у меня нет ничего. What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. What do you do around here, Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. Do you have a job? It's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. What do people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the docks. Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home? You're sleeping rough? No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. You should be careful, Rufus. There are things that lurk in the shadows of this city. Things that prey on the lonely and the desperate. I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne.
She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. Угу. So Ладно. long, Rufus. Be careful. Take care. Так, что можно зайти? Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Could I come in? Why? What do you want? I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. The disease takes away the good people too, madam. Why not let me in? It's Mrs. Fishburne. Stella Fishburne. And yes, indeed. Why not let a doctor in? I can't remember the last time I had a good sleep. I've been nothing but worry. Ну, гипноза достаточно. Первым делом все залутать. Потом уже говорить. I'm not sure the epidemic is what worries people most these days. It's locked. Закрыто. So you have questions about the flu then? Yes, among other things. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. The orphan that regards you as a mother. Please tell me about him, Stella. You mean Rufus? I wish I could do even more for the poor boy. Most people are so selfish. But you're not. Years may have passed, but I haven't forgotten how it feels to go through days with nothing but an empty stomach. May I ask what you do for a living, Mrs. Fishburne? Since my husband died, I worked at the Dawson Rope Factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum, in exchange for food. Did your husband die in the war? Oh no, my Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. The poor boy saw his dad slip and fall from that scaffolding. How do you pay the rent then? My Seymour works at the docks, just like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. How is life around here? Life has always been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it? Do you think the increase in violence has anything to do with the epidemic? Don't know. But it's most likely linked to the gangs, if you ask me. Recently, it's like everyone has had to pick a side. Violence has always fed on poverty, don't you think? It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you can just die in the gutter and no one will bat an eye. Что-нибудь еще интересное? Не. Ну, про него она ничего хорошего не скажет. Ну, она скажет спросить у Тома. I'm trying to locate Mr. Sean Hampton. Do you... You talking about the one everyone calls the sad saint? Или нет, кстати, может, она что-то и скажет. Takes care of the homeless. The very same, Miss Fishburne. I'm sorry. I don't know where his shelter is. But if you ask around, I'm sure you'll get... Она же там работает. Или она не там работает? Подрабатывает за еду. Just grow eyes in the back of that head, sir. Gentlemen are easy targets. I can feel it coming in my bones. Good evening, sir. Good evening.
Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions. Or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. Ну, ничего интересного не говорит. What's your occupation? I take care of my mum. It's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Sometimes it's hard. Новое расследование. I just wanted to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Are you thinking about someone in particular? No. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Is there no one who deserves your leniency then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. Ну, видимо, он тоже ничего особо интересного не говорит. Простуда. Ну, Goodbye, Mr. пока что ничем помочь не могу. Можно оставить Джин себе. Хороший план. Ну, или не очень. Welcome back, Doctor. What can I do for you? Угу. You lied to me, Tom. Your warehouse wasn't empty. It was inhabited with armed vigilantes. I'm sorry, Dr. Reed, but I thought those Prewen guards would be willing to let someone like you pass without trouble. That was devious of you, Tom. Next time you can bloody well go yourself. I apologize, Doctor, but it's just that I prefer to avoid the law, its enforcers, and all manner of thugs in uniform. Here is your booze. I hope it will appease your customers. Just try not to kill anyone with this poison of yours. Believe me, Doctor, most of my customers are less agreeable when sober. Так, ну, рассказывай. You attempted murder. Give me some details. I was given an order to kill. I was an obedient gang member at the time, a proud wet boot boy. So you were ordered to kill someone. What happened then? I don't know if you can possibly understand, but I couldn't kill him. I just stood there pointing my gun. Someone saw me. I gave up. Why couldn't you shoot? My target was eating in that fancy restaurant with mirrors and music. He was eating, drinking, laughing. He was having such a good time. I hated him for his bottomless appetite and easy life of easy pickings. And then something happened. You realized what it means to take a life. You feared what it would be like to carry that guilt with you. Believe me, Doctor, I wasn't scared. I wasn't even afraid to face the wet boot boys after I'd failed. Why did you join the gang? Because I finally felt useful. Do you have any idea what it means to feel respected when the rest of the world shits on you? Tell me about your arrest for attempted murder, Tom. I tried to kill someone. I got arrested. I paid my debt and I have nothing to hide. So you mean your customers know about your sordid past? Yeah, why do you think this is the last pub open? I have nothing to hide and I don't judge. That's a relief for many round here. Do you think prison changed you? Made you a better man? Oh, I don't know about that. All I brought back is bad memories, scars, and an ugly tattoo of a blue turtle. But do you feel cleansed of your sins? All I know is that I'm at peace. I did what I did, but I wouldn't do it again. Does that make me a better man? I don't know.
Why not leave town and start a new life after you got out of jail? I grew up in the East End. This is where my roots are. This is where I want to help others and die eventually. Do you think the docks will always be a hive of scum and villainy? As long as poverty and fear run the show, I don't see how it would change. Misery loves company, as they say. Don't you feel threatened, staying in such a violent and criminal neighborhood? I've made peace with my violent past, Dr. Reed. I may not be a pacifist, but I'm not angry anymore. Окей. Тут больше ничего? Goodbye, Mr. Watt. А у нее что-нибудь новое появилось от этого? You still working at this? Да. Were you aware of Tom's past incarceration? That's the first thing he told me when he offered me the job. He didn't want me hearing about his past from anyone else. Did it surprise you to find out about it? Not really. I was already aware of his reputation before I met him. That's why I came to the Turtle in the first place. Most people would have run away because of that. Not me. I thought a man like him could give me stability, you know? At least to some degree. And I wasn't mistaken. Tell me, Sabrina, do you really believe Tom has renounced his life of crime? He proves it to me every day he tells the truth. Tom Watts is a good man. One of the best. And you don't think he might fall back into his sordid ways? We can all do terrible things, Dr. Reed. And we never know what we're really capable of until it's too late. Ок. Bye, Miss Cabot. Поехали, наверное, на мейн-квест дальше. Ну вот, с этого балкона нельзя никуда спрыгнуть. Опыта не хватает, чтобы что-нибудь... Ну, точнее, опыта хватает, чтобы что-нибудь прокачать. Но слегка. Мне просто сюда. Seems like the guard of Prewen is on Shorthampton's trail too. Чувак. Огнемет это хорошо, но тентакли лучше. Вообще, наверное, стоит вот это вот сначала убить. Нет? Новый? Они просто респавнятся? Видимо, да. Ау. Окей. Окей. Почему у них нет френдли файра? Почему я не попал по нему 3 раза подряд? Лок, почему ты такое говно?
Чувак, просто умри. Чувак, просто тентакли. Окей. Какой-то не особо сложный босс, зато куча опыта. The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Возможно, теперь все-таки стоит вернуться. Вернуться в убежище и прокачаться немножко. Потому что больше 2000 экспа. Что-то тебя больно слабо огонь дамажит? Не знаю. Я особо в нем не стою. Может быть, из-за этого. Ну и жизнь немного прокачана. Так, где мое убежище? Прямо по курсу. А, вот там было. Замени пистолет на новый. Где его взять новый? Или он дропнул? А, он дропнул. Обычно пробелом меньше урона. Но быстрее перезарядка. И 9 в магазине. Стреляет очередями по 3 патрона, ясно. Так, что мне нужно скрафтить? От простуды, от анемии. Может быть, улучшить пистолет? Увеличивает урон, сокращает время перезарядки. Это тоже увеличивает урон. Почему нет? Плюс 20% дамага. Почему нет? И может быть даже, кстати... Эту штуку тоже стоит улучшить. Что у нее за апгрейд вообще урон? Поглощает кровь, когда она наносит урон. Неплохо. Что тут еще одноручно? Блин. Топорик. Тоже поглощает кровь. Слегка оглушает. Палится. 3 единицы, 3 единицы, 3 единицы, 3 единицы оглушения. По дефолту его нет. Как так? Странно. Тут 15 еще куча. Тут тоже 15 по дефолту, но можно немножко меньше набрать. Поглощение крови с пилы очень удобно. Ну, надо качать. Пила вообще кажется довольно удобным оружием. Так, я хочу больше хп, больше стамины. По большей части. Копье слишком слабо качается. Но становится дешевле.
Но надо ли оно? Не особо. 650 при полной прокачке, 190 сейчас. То есть сюда оно неплохо качается, но там по 3000 уже идет, и сюда 2000. Не. Бездна. Просто больше урона. Урон укуса. По-моему, так себе. Восстановление здоровья при укусе. Но опять же, оно максимум плюс 50% при полной прокачке. Как-то слабо. Объем крови чуть-чуть лучше. Запас крови тоже, в принципе, лучше. Но, наверное, пока что просто хп и стамина. Лечение еще нужно прокачать его. Сейчас он дает 200 хп. 250. Мгновенно. Или что, или как? Исцеление тоже 200. Ясно. Увеличиваете скорость, но уменьшаете объем. Нифига не понял. Объем не уменьшается, потому что 500 хп это 500 хп. Кулдаун понижается, но увеличивается стоимость. Тут стоимость 15. 100 единиц, 200 единиц, 300 единиц исцеления. Как это работает, я нифига не понял. Ну, наверное, 1300. Дорого. Наверное, возьму это пока что. И на 400... Я могу запас крови немножко увеличить. Я не могу. И восстановление не могу. Нифига не могу я на 400 сделать. То, что сверху, как я понял, за секунду регенит 200, еще 100 со временем, а внизу 300 за секунду. Ну, типа 200, и потом еще 300, а тут 500 сразу. Я не знаю. Уменьшается объем в том смысле, что не мгновенно реген. Ясно. Ладно, на 400 я ничего не могу взять. Так что просто подтвердить. Ну, один вылечился. А где моя мышка? Почему ее нет? О. Простуда, простуда. Тут ничего не поменялось. Тут ничего не известно. Ну, этих обоих можно вылечить. Good evening, Mr. Fishman. Yeah. Если я в городе нашел людей в опасности, но не спас из-за халявы мобов, то если я посплю, они рипнутся, вроде бы да. Do you require medical assistance? That's something I didn't expect to hear again. A doctor concerned with the health of his patients. Yeah. I could use some help. On several matters, in fact. I don't know which kind of doctor you're used to dealing with, but it's a doctor's purpose to heal people. And is it your purpose as well, Mr. Reed? I would say it's a convenient way for gaining people's trust. Goodbye, Mr. Fishburne. Нижнее лечение хилит много, быстро, но дорого, а верхнее мгновенно хилит понемногу, но дешевле.
Ну, не знаю. Обычно нужно хилить много. Evening, Mr. Reed. Do you need help? A real doctor caring about me. That's a first. I feel like a real person. A real doctor treats everyone the same, Rufus. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you. So long, Rufus. И что делать 4-му левого против 15-го левого мобов, который ваншотит? Ну, не знаю. Уворачиваться? Урон от левого никак не скейлится. Урон игрока, в смысле. Точнее, скейлится от... Урон навыков. Скейлится от прокачки навыков. Видимо, мне сюда? Нет. Ну куда? И как туда попасть? Окей, чуваки респавнились? Чувак. Обойти через дома? Так. Или как? Не знаю. Чувак, смотри, какое копье. Лоб всякий отваливается. Ау. Ладно. Дубина все-таки поимбовее немножко, чем пистолет плюс пила. Но хотя, опять же, пистолет не станет. В этом проблема. Точнее, пистолет станет, но он патрон на это тратит. А пила не станет. Так что, возможно, все-таки дубинку вкачать, которая станет во вторую руку. И будет норм. Сюда. Тоже не открывается. Туда. Это убежище вроде. И отсюда тоже никуда не попасть. Может, надо все-таки туда идти? В тот склад, где труп был.
Видимо, да. Донатики считаются, но в данный момент нет, потому что у меня ни хрена не работает оно. Точнее, они читаются, но для этого нужно в чате писать, потому что пока я его руками не обновляю, оно не обновляется. Джонатан Фауст, спасибо за 25 рублей. Салют, народ, привет, Ваймс. Что-то вампир мне показался унылым, а тебя? Ни экшен, ни РПГ, ни кинцо, но при этом пытается во многое сразу. А ты как думаешь? Не знаю, мне нравится. Оно как раз в том плане РПГ, который я люблю, типа всяких деусов и прочих подобных. Так. Окей. Чувак. Окей, он упал. Не обязательно его теперь лочить. Не, пистолет что-то вообще никакой. Ну, пока что кол лучше. Но если дубину проапгрейдить, то она, наверное, все-таки будет покруче. Врага резист же? Все равно. Куда делся? Тот, который упал. Ясно. Парирование же еще всю полоску оглушения сносит. Ну, не знаю. Может быть. Парирование нужно вовремя прижимать. И тайминг довольно сложный. Он обиделся и ушел. Видимо, да. Нет, чуваки, я случайно. Можешь назвать парочку билдов в PoE, по твоему мнению, которые могут выносить эндгейм боссов. Шейпер, Элдер, Убер, Элдер. Ну, РФы всякие. Не знаю даже. Убер, Элдер я ничем особо не пробовал. Ау. Точнее, я его вообще ничем не пробовал, в принципе. Но против остального РФ хорош. Скорчинг Грей, в принципе, неплохо. Должен быть. Каждый второй билд сейчас все выносит. Ну, да, это тоже. Blade Vortex тоже вариант. В этой лиге он хорош. Что там внизу происходит? Арк-трапы? Вот не уверен, как они против боссов. Конкретно против всяких убер-аудеров. Наверное, тоже хорошо. Ау. Ау. Чувак. Не мешай мне убивать своего друга. Потом можно получить крутой кол с примерно 40 оглушения. Звучит круто. Так, что там за труп? Что тут за скали?
Как тебе система хила в этой игре? Нормально? Ау. Ладно. Ну, это просто трупы с лутом. И не только. Еще и квестовые трупы. Без лута. По-моему, трупы с лутом лучше, чем квестовые трупы без лута. Ну ладно. Ну, вроде бы мне сюда. Неизвестно. Угу. С этим я уже говорил. Немножко не здесь, но говорил. Происхождение скалей. Мы уже знаем, что скали — это просто речное название примитивных кровососов. Похоже, скали — это жертвы вампиров, которые чудесным образом избежали смерти и превратились в искаженные копии своих создателей. Многочисленные исследования, проведенные членами нашего ордена, показали, что вампиры презирают и истребляют скалей. Само слово «скаль» означает «раб». Арабы называли их «скалиба», римляне «склавус», греки «склавиной». Наверное, так. Это свидетельствует о том, как давно появились эти существа и как к ним относятся их создатели. Возможно, именно поэтому скали часто образуют небольшие тайные сообщества. Также стоит отметить тот факт, что сами скали называют себя точно так же, словно давно смирились со своим унизительным положением. Они вообще разумны, чтобы называть себя как-то? Неясно. Скалям сложнее скрывать свою природу, у них бледная кожа, ужасные зубы, неестественная худоба и расширенные зрачки. Многие из них лысеют. Тела скалей покрыты незаживающими ранами. Они, похоже, могут питаться мертвечиной, в то время как вампирам необходима кровь живых. Возможно, именно они являются прообразом гулей, мифических существ, которые обитают на кладбищах и едят тела мертвецов. Скали — жалкие существа, чаще всего они боятся как людей, так и вампиров. Кое-где скали являются рабами и слугами вампиров, они меняют свою свободу на защиту. Большинство скалей происходит от эконов и имеет сходство с людьми. Гораздо реже встречаются скали, похожие на собак или ведущие себя как волки. В древних текстах их иногда называют вульпес. Существует, по крайней мере, еще один вид скалей, напоминающих птиц или нетопырей. Как оно читается, я понятия не имею. Их называют корвус. Сам Уильям Маршалл трижды упоминает в своих мемуарах похожих на летучих мышей существ, которых он называет вампирами. Возможно, существуют и другие виды, однако на данный момент они не идентифицированы. Утоляя жажду из источника зданий, Ашер Таутри — головобратство Святого Павла. Ок. Что? Закрыто. А это? Это открыто. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I have your attention for a minute? Good evening, sir. My name is Giselle Paxton, but I don't have time for men like you. Have we met before? No, but I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental of you. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. You speak of strikes and class enemy. Am I right to assume you're involved in trade union activism? You bet I am. Well, I was. Nowadays, I'm just another worker blacklisted by the big companies. Донаты относительно починились. Джонатан Фауст, спасибо еще за 35 рублей.
Хотя, как по мне, Деус повеселее. Кстати, про DLC про их хотел спросить. Стоит тратить время, если понравился оригинал? Не хочу пока смотреть твою запись, чтобы не портить впечатление, но опасаюсь, что ожидает унылость. Но оно довольно интересно. Так что стоит. Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Why don't they support you? A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, they thought I stole it. What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they robbed me. You lost your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions, especially when it's a woman. What can you tell me about this vicinity? Tell you what, just spend a few weeks here, and then ask me that question again. If you're still alive, I mean. If you have something to say, say it. I'm getting tired of all this. Oh, you want information instead? Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. You don't know me, Miss Paxton, and yet you see me as an enemy. Your manners, your clothes, your words tell me everything about you, sir. I know your kind, and you don't belong here. Oh no, Miss Paxton, you really don't know my kind. You have no idea who I am. All right, okay. No need to get all worked up. Ок. May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? Надо ее съесть. Ну. As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, were we? Was Daddy a banker or a doctor himself? Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job? Course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. Ну, может быть, и стоит. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Ну, он там. Из него дают 6000 опыта. Why the long face, Doctor? Is it all that worries you, Sean? My long face? Really? This is a blessing for me to become a Skal. Immortality gives me more time and energy, if truth be known, to run a shelter. What more could I want? Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. So saith the Lord. I only need to eat flesh, no blood. Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. Интересно. Why return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. Wonders never cease. Skal managing an asylum. And what of you? A vampire doctor?
Meals laid out before you. Yet you restrain. And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst, cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his. Окей. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Very well. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I surrender myself to your judgment. Ну, это уже в следующий раз, наверное. И следующий раз это, наверное, послезавтра. А завтра, наверное, Дарк. Думаю, такой план. Чувак, у тебя за шкафом проход. Ладно. Сложный лист бумаги. Боже, прости меня за то, что я сейчас... В чем я сейчас признаюсь. Иногда я жалею о том, что спас Дайсона Делейни, когда он упал в канал. Вот, я это сказал. Прости меня, Господь, ведь я просто грешник. Дайсон, возможно, самый сложный человек из тех, с которыми я имел дело после того, как открыл ночлежку в Эстенде. Я много лет пытался понять, почему этот человек меня так раздражает, и, кажется, недавно я это понял. Дайсон перестал сражаться. Навсегда. За свою жизнь я видел много пьяниц, мужчин и женщин, богачей и бедняков, молодых и стариков. Я видел, как они сражаются со своими демонами, со своим прошлым, чувством вины и неудачами. Иногда они способны выявить скрытый в них порок, а иногда они так и не могут определить истинную причину своих несчастий. Но в большинстве случаев для этих людей пить значит продолжать борьбу. Конечно, это бесполезный и разрушительный вид борьбы, но, по крайней мере, это саморазрушение означает, что нечто заставляет их страдать, и они по-прежнему сражаются с этой болью. Даже такой отъявленный алкоголик, как Уильям Бишоп, продолжает бороться со своей зависимостью и молить о спасении, о свете Христовом. И пока они хотят увидеть этот свет, у них есть надежда. У Дайсона Делейни надежды нет. Он пьет не для того, чтобы заглушить боль, нет, теперь я убежден. Он сознательно пьет для того, чтобы испытать радость садиста, уничтожая все надежды. Если честно, то я даже не знаю, какой грех хуже, намеренно отказываться от надежды или беспечно наслаждаться саморазрушением. Окей. Джонатан Фауст, спасибо еще за 45 рублей. Кстати, из того, что показали на E3 этого года, что тебе приглянулось, если следишь, конечно. Сам-то я просто просматриваю тизеры и трейлеры после очередного показа. Я тоже, в принципе, и не знаю. Пара вещей слегка интересна. Новая игра Фромов. Как она называется? Нео 2. Еще одна игра про самураев, которая немножко меньше заинтересовала. Ну и там все стандартное. Doom новый показали, все такое. И совсем нового вроде ничего особо не зацепило, кроме, опять же, фромовского. Но не знаю. Будешь еще стримить DLC Prey или делать в чем суть по нему? Что-нибудь, наверное, буду. Не уверен, что именно. Но посмотрим. Ладно. Тогда на этом все на сегодня. Завтра Dark. Послезавтра Vampyr. Я надеюсь, вам понравился стрим. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.